Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. On Tuesday, Prime Minister Viktor Orban held telephone talks with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on the Russian-Ukrainian conflict, said Bertalan Havasi, the Prime Minister's press chief, to MTI. During the meeting, the Hungarian Prime Minister said that Hungary, as a neighboring state, is following developments in the Ukraine with concern. Viktor Orban informed President Zelensky that Hungary, as part of the coordinated European response, would support the EU's joint efforts to resolve the situation. In this context, the government is in constant consultation with its Western allies, said the Prime Minister. During the talks, Viktor Orban assured Volodymyr Zelensky that Hungary will continue to support Ukraine's sovereignty and territorial integrity, as it has done in the past. Ukrainian Deputy Foreign Minister Emina Zaparova, in an interview with Israeli television, deplored Israel's lack of political support during the crisis with Russia. Israel has tried to maintain a balanced relationship with both the Ukraine and Russia during the crisis, but the Ukraine has repeatedly requested Israel's involvement. Israel has friendly relations with Ukraine and warm but sensitive relations with Russia. Both Israel and Russia have an interest in Syria, where Israel seeks to counter Iranian influence and Russia is present and allied with the Assad regime. The overlap of interests in Syria sometimes causes friction between Moscow and Jerusalem. European Union member states have agreed on new sanctions against Russia, and the European Commission will finalize the package of restrictive measures in consultation with its partners as soon as possible, said European Commission President Ursula von der Leyen on Tuesday. Speaking at the press conference in the early evening, Ursula von der Leyen said that Russia had provoked the crisis and that Moscow alone was responsible for the current deterioration of the situation. She said that Russia's aggression against the Ukraine, its recognition of the independence of the two breakaway provinces, and its sending of Russian troops into the region were illegal and unacceptable. Russia is not respecting its obligations and is violating the fundamental principles of international law, she underlined. She stressed that the new EU sanctions package is a clear response to Russia's violation of international laws. The restrictive measures target individuals, companies and banks involved in the illegal decision which finance the Russian military apparatus and contribute to the destabilization of the Ukraine. The German federal government is suspending the commissioning of the Nord Stream 2 gas pipeline with immediate effect in response to Russia's recognition of the independence of the pro-Russian breakaway territories in the eastern Ukraine, in serious violation of international laws, said German Chancellor Olaf Scholz in Berlin. The Chancellor said he had instructed the Minister of Economic Affairs to take the administrative legal steps necessary to suspend the issuing of the certificates required for the commissioning of the pipeline system, which has already been completed. He underlined that Russia, by recognizing the breakaway territories, had not only violated international laws and the Minsk Agreement on the settlement of the conflict in the eastern Ukraine, but also the UN Charter and all other international agreements to which it had acceded over the last half-century. And finally, for the weather, Thursday promises mostly calm and windless weather. More sunny skies are expected in the morning. A slight increase in southern winds, but no precipitation are expected. The temperatures will range between -3 and +2 degrees Celsius in the morning and between 8 and 12 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Am Dienstag führte Ministerpräsident Viktor Orban ein Telefongespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky über den russisch-ukrainischen Konflikt, so Bertalan Havasi, Pressechef des Ministerpräsidenten gegenüber der MTI. Während des Treffens sagte der ungarische Premierminister, dass Ungarn als Nachbarstaat die Entwicklungen in der Ukraine mit Sorge verfolge. Viktor Orban teilte Präsident Zelensky mit, dass Ungarn als Teil der koordinierten europäischen Reaktion die gemeinsamen Bemühungen der EU zur Lösung der Situation unterstützen werde. In diesem Zusammenhang stehe die Regierung in ständiger Abstimmung mit ihren westlichen Verbündeten, so der Ministerpräsident.
Während des Gespräches versicherte Viktor Orban Wladimir Zelensky, dass Ungarn die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine weiterhin unterstützen werde, wie es dies in der Vergangenheit getan habe. Die stellvertretende ukrainische Außenministerin Emine Zaparowa bedauerte in einem Interview mit dem israelischen Fernsehen die mangelnde politische Unterstützung Israels während der Krise mit Russland. Israel hat versucht, während der Krise ein ausgewogenes Verhältnis sowohl zur Ukraine als auch zu Russland aufrechtzuerhalten, aber die Ukraine hat wiederholt um Israels Beteiligung gebeten. Israel unterhält freundschaftliche Beziehungen zur Ukraine und herzliche, aber sensible Beziehungen zu Russland. Sowohl Israel als auch Russland haben ein Interesse an Syrien, wo Israel versucht, dem iranischen Einfluss entgegenzuwirken und Russland präsent und mit dem Assad-Regime verbündet ist. Die Überschneidung der Interessen in Syrien führt manchmal zu Reibereien zwischen Moskau und Jerusalem. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben sich auf eine neue Sanktion gegen Russland geeinigt und die Europäische Kommission wird das Paket dieser Sanktionen und restriktive Maßnahmen in Absprache mit ihren Partnern so bald wie möglich fertigstellen, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen am Dienstag. Auf einer Pressekonferenz am frühen Abend sagte Ursula von der Leyen, dass Russland die Krise provoziert habe und dass Moskau allein für die aktuelle Verschlechterung der Lage verantwortlich sei. Die Aggression Russlands gegen die Ukraine, die Anerkennung der Unabhängigkeit der beiden abtrünnigen Provinzen und die Entsendung russischer Truppen in der Region seien illegal und inakzeptabel. Russland komme seinen Verpflichtungen nicht nach und verstoße gegen die Grundprinzipien des Völkerrechts, betonte sie. Sie betonte ebenfalls, dass das neue EU-Sanktionspaket eine klare Antwort auf die Verletzung des Völkerrechts durch Russland sei. Die restriktiven Maßnahmen richten sich gegen Personen, Unternehmen und Banken, die an der illegalen Entscheidung beteiligt sind, den russischen Militärapparat finanzieren und zur Destabilisierung der Ukraine beitragen. Als Reaktion auf die völkerrechtswidrige Anerkennung der Unabhängigkeit der pro-russischen abtrünnigen Gebiete in der Ostukraine durch Russland setzt die Bundesregierung die Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2 mit sofortiger Wirkung aus, teilte Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin mit. Der Bundeskanzler sagte, er habe den Wirtschaftsminister angewiesen, die notwendigen verwaltungsrechtlichen Schritte einzuleiten, um die Ausstellung der für die bereits erfolgte Inbetriebnahme des Pipeline-Systems erforderlichen Zertifikate auszusetzen. Er betonte, dass Russland mit der Anerkennung der abtrünnigen Gebiete nicht nur gegen das Völkerrecht und das Minsker Abkommen zur Beilegung des Konfliktes in der Ostukraine verstoßen habe, sondern auch gegen die UN-Charta und alle anderen internationalen Abkommen, denen es im letzten halben Jahrhundert beigetreten sei. Und schließlich zum Wetter. Der Donnerstag verspricht überwiegend ruhiges und windstilles Wetter. Am Vormittag wird mehr Sonne erwartet. Leichte Zunahme der südlichen Winde sind zu erwarten. Niederschlag wird es nicht geben. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen -3 und +2 Grad und am Nachmittag zwischen 8 und 12 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ראש הממשלה ויקטור אורבן ניהל שיחת טלפון עם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי על הסכסוך הרוסי-אוקראיני ביום שלישי. כך אמר ברטלן ואשי, דובר ראש הממשלה ל-MTI. ראש ממשלת הונגריה הסביר בפגישה כי הונגריה כמדינה שכנה צופה בהתפתחויות באוקראינה בדאגה. ויקטור אורבן הודיע לנשיא זלנסקי כי הונגריה כחלק מתגובה אירופית מותאמת תתמוך במאמצים משותפים של האיחוד האירופי לפתור את המצב. כחלק מכך הממשלה נמצאת בהתייעצות מתמדת עם בעלות בריתה המערביות. כך אמר ראש הממשלה. במהלך השיחה ויקטור אורבן הבטיח לוולדימיר זלנסקי שהונגריה, כמו בעבר, תמשיך לתמוך בריבונותה ובשלמותה הטריטוריאלית של אוקראינה. סגנית שר החוץ של אוקראינה אמינה ג'פרובה האשימה בראיון לטלוויזיה הישראלית את חוסר התמיכה הפוליטית של ישראל במהלך המשבר עם רוסיה. ישראל ניסתה לנהל מערכת יחסים מאוזנת עם אוקראינה ורוסיה במהלך המשבר, אך אוקראינה ביקשה שוב ושוב את ישראל להיות מעורבת. לישראל יחסי ידידות עם אוקראינה ויחסים חמים אך רגישים עם רוסיה. גם לישראל וגם לרוסיה יש אינטרס בסוריה, שבה ישראל מבקשת להתמודד עם ההשפעה האיראנית ורוסיה נוכחת ובעלת ברית של משטר אסד. אינטרסים חופפים בסוריה גורמים לפעמים לחיכוכים בין מוסקבה לירושלים.
מדינות האיחוד האירופי הסכימו על סנקציות חדשות נגד רוסיה, כאשר הנציבות האירופית הסכימה על הצעדים בהקדם האפשרי בהתייעצות עם שותפיה. כך אמרה נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין ביום שלישי. אורסולה פון דר ליין אמרה במסיבת עיתונאים מוקדמת בערב כי רוסיה גרמה למשבר, ומוסקבה בלבד אחראית להסלמה הנוכחית של המצב. לדברה התוקפנות של רוסיה נגד אוקראינה, ההכרה בעצמאותם של שני המחוזות הנפרדים ושליחת חיילים רוסים לשטח הם בלתי חוקיים ובלתי מקובלים. רוסיה לא מכבדת את התחייבויותיה ומפרה עקרונות יסוד של המשפט הבינלאומי, היא הדגישה. היא גם הוסיפה כי חבילת הסנקציות החדשה של האיחוד האירופי היא תגובה ברורה להפרת החוק הבינלאומי של רוסיה. הצעדים מכוונים נגד אנשים פרטיים, חברות ובנקים המעורבים בהחלטה הבלתי חוקית, המממנים את המנגנון הצבאי הרוסי ותורמים לערעור היציבות של אוקראינה. הממשלה הפדרלית הגרמנית משעה את הזמנת צינור הגז נורד סטרים 2 בתוקף מיידי בתגובה להכרה של רוסיה בעצמאות השטחים הפרו-רוסיים באוקראינה, תוך הפרה חמורה של החוק הבינלאומי. כך אמר קנצלר גרמניה אולף שולץ בברלין. הקנצלר אמר כי הנחה את שר הכלכלה לנקוט בצעדים המשפטיים המנהליים הנדרשים על מנת להשעות את הנפקת האישורים להפעלת מערכת הצינורות שכבר הושלמה. הוא הדגיש כי רוסיה הפרה לא רק את החוק הבינלאומי ואת הסכם מינסק על יישוב הסכסוך במזרח אוקראינה, אלא גם את אמנת האו"ם וכל ההסכמים הבינלאומיים האחרים, אליהם הצטרפה בחצי המאה האחרונה על ידי הכרה בשטחים. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. ביום חמישי צפוי מזג אוויר שקט ורגוע הרבה יותר. בבוקר צפוי להיות בעיר רוחות דרום עשויות להתחזק מעט, לא חזוי גשם. הטמפרטורות יהיו בסביבות -3 ו-2 מעלות ביום חמישי בבוקר ובין 8 ל-12 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.